Hello to all those interested in the Tesla parts cars or for rebuild. Today we have a white one, S85, with a front end collision. Do a quick walk around as usual around the vehicle. The vehicle does not have the 85 kilowatt battery and does not have the rear drive unit. Everything else is on as you see. На этой машине нету заднего мотора и нету 85 киловаттной батареи, что под машиной стоит. Они снятые. Остальное все стоит на машине, как вы видите. Side airbags and roof airbags did not deploy, only the driver's steering wheel and driver's knee airbag. Кроме рулевой подушки и на колени драйверской подушки, остальные все на месте. Эта машина с автопилотом, software, has the autopilot software and radars. Good car to rebuild or to part out. Windshield is cracked. Roof glass looks good. Переднее стекло битое, на крыше и заднее стекло уже все на месте, нормально. The interior is in decent shape. Could use some cleaning as it looks like there were some animals in here before. Похоже, кто-то возил здесь собаку или кота. То шерсти немного еще осталось. Quick view of the inside. The screen is free of bubbles. Экран вроде чистый, без расслоения. У нас здесь 92 пробега. Если оно фокус сделает у нас. So, if you have a spare battery and motor, good car to rebuild. Also a great parts car. Take a look under the hood. Смотрим, что у нас под капотом. Tires are also in very good condition. Колеса в нормальном состоянии. Диски немного поцарапанные, нужно их будет перекрасить. Now under the hood. Удар, похоже, выше рамы весь. Скользящий. Лонжероны похожи на месте. Радиаторы, похоже, левый конденсер на месте. Передул. Кое-что битое, кое-что целое. Этот радиатор тоже, похоже, на месте. Можно восстанавливать, можно на запчасти. Остальной кузов в хорошем состоянии.